طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونون بصحة وعافية. هذه المحاضرة هي المحاضرة الثانية من لسلسلة محاضرات الأوبراتيف دنستري، المرحلة الرابعة، كلية طب الأسنان جامعة بغداد. المحاضرة هذه راح تكون تكملة لموضوع المحاضرة السابقة، واللي كان يخص موضوع Patient Evaluation, Diagnosis and Treatment Planning. إذا تتذكرون المحاضرة اللي فاتت بدينا بالإيفالويشن، أخذنا الهيستوري ميديكال أند دنتال هيستوري، وبدينا بالإكزامينيشن إكسترا أورال إكزامينيشن، ومن ثم أخذنا أول نقطة بالإنترا أورال إكزامينيشن اللي هي إكزامينيشن أوف ذا teeth، وطرقنا لموضوع الإيفالويشن regarding the whether there is caries, how to diagnose it, and also the pulp condition and the test related. اليوم راح نكمل الموضوع. راح نبدي ناخذ موضوع ال evaluation of the existing restorations. طبعا إذا جانا البيشنت مسوي أكثر من restoration, we have to examine these restorations and to evaluate their condition حتى نعرف أنه whether to it needs further treatments or not. أكو عندنا عدة نقاط لازم نخليها بالحسبان أو ننتبه عليها، تقريبا 7 نقاط. اللي النقطة الأولى هي structural integrity. So we have to ask this question: is the restoration intact, partially or completely fractured or missing؟ فراح ندور أنه نشوف bulk of the restoration أكو عندنا مشكلة بالrestoration or not. إذا كان عندنا fracture مثل ما تشوفون بالصورة، عندنا ال5 هنا، second premolar there is a fracture. Okay, in this situation this tooth or this filling it needs replacement. طبعا لازم نشيل الفيلينج ونشوف ننظف الكيريز مرة ثانية ونسوي restoration جديدة. أحيانا نشوف مثل ما تشوفون first molar، تشوفون هنا عندنا fracture line. أيضا وجود الفراكتشر لاين مثل ما نشوف هذا يتطلب refilling or replacement of the restoration. أيضا مرات نشوف fracture line، يعني مرات مو من المارجن وإنما within the restoration. Also it gives indication for replacement. طبعا من يصير عندنا fracture or chipping أكيد. ليش؟ لأنه الفراكتشر line سواء كان complete or within the restoration it indicates that there is a gap between or problem in the mass of the restoration. طبعا لازم من نشوف هذا الشيء نخلي ببالنا أنه we have to avoid this in the future restoration. نشوف الكوز ليش صار عندنا fracture. هل هو مشكلة بالريستوريشن نفسها؟ هل بالمادة البروبرتيز لازم أغير الريستوريشن مادة، أو أنه جزء مشكلة بالأوكلوجن؟ يعني we have to check it. هاي صورة أقرب نفس التوث، تشوفون أنه شلون واضح عندنا الكراك الموجود within the restoration. So we have to remove it, clean the tooth again. طبعا شوفنا adjacent also there is caries proximally. ننظف ونكمل restoration. The second point we have to examine is to examine the margins of the restoration. We have to check if there is any defect at the margin. طبعا بالنسبة هنا راح تعتمد حسب type of restoration، إذا كان عندنا amalgam or composite or other material. بالنسبة للأمالغام عندنا في الظاهرة نعرفها اللي هي الكوروجن، فلهذا بنصير عندنا gap at the margin. الcorrosion products can solve the problem and can fill the gap, so prevents or it reduces the possibility of secondary caries formation. طبعا الجاب اللي يصير قد يكون نتيجة الديتشنج،
ditching هي اللي يصير بالأمالجم مارجن، يصير عندنا هاي الحافة تتعرض إلى لود occlusal loads ويصير عندها بيها chipping، يعني تنفصل جزء بسيط من المارجن of the amalgam ويصير عندنا مكانها الجاب. هذا الجاب يعني أو المارجن defects or ditching مو معناها I have to replace the restoration. Sometimes only follow-up is needed. Sometimes slight repair by direct composite، يعني هذه طبعا ما أحبذها بس هي موجودة كايديا or يعني or follow-up. طبعا إذا شفنا أنه هاي المارج أو هاي الديفكتس إذا يصير بها accumulation of the bacterial plaque, in this condition we have to replace the restoration. ساعدنا هو نفس التوث هذا. إذا نقرب أكثر راح نشوف مثلا بهالمكان هذا راح نشوف أنه there is a ditching and corrosion products only. زين، فبس هم لازم نراقب باقي المارجنز. إذا كان عندنا أي sign of secondary caries we have to replace it. بهاي الصورة تشوفون أنه عندنا أكو مكانات واضح بيها secondary caries here. So in these positions يعني visually we can see the caries, even there is discoloration at the margins of the tooth near it. فهذا كله ينطينا indication of secondary caries and we have to replace the filling. أحيانا صعب أنه نحكم هل هو هذا caries or not. So by tactile sensation من ندخل البروب، إذا دخل هنا بهالمكان التب مال البروب ودخلت بعمق معناها I have to replace، معناها deep cavitation at the margin also need replacement. The same thing here, there is also a gap with secondary caries, so we have to replace. The same thing in this tooth, there is proximal and also at the margins. So after removing the restoration, we can see the beneath or the caries under the old restoration. هذا فيما يخص الأمالجم restoration. فيما يخص الكومبوزيت restoration هنا إذا شفنا أكو فد defect واضح على المارجن سواء كان marginal discoloration or caries, so we have to replace the restoration. طبعا الكومبوزيت يعني ولا هو recent composite restoration قام يضيفوا لها يعني أيضا فلورايد، صارت فلورايد ريليزنج. بس اللي بصورة عامة الكومبوزيت مشكلتنا وياها أنه إذا صار جاب it cannot produce any products أو cannot solve the problem. يعني مو مثل الأمالجم بيها corrosion products ولا بيها فلورايد مثل الجلاسينومر وممكن أنه نتابعها. فهنا إذا شفنا any defect at the margins it is better to replace the restoration or at least repair it. هذا أيضا حالة ثانية عندنا تشوفون ال old composite with discoloration at the margins تحتاج أيضا أنه replacement. أوكي، بالنسبة إذا كانت restoration تحتوي على anti carcinogenic properties مثل ال GIC restoration, in this condition we have to look for the margin, and if there is any or line of discoloration we can just follow, because it is difficult in these restorations to see secondary caries. Also when looking for the restorations we have to look for adjacent secondary caries. This is done by visual, tactile and radiographic examination. We can elicit the formation of a new caries process. طبعا أكيد راح أيضا نسوي good restoration and replacement for the old one.
هنا أيضا مثلا بدنا نشوف إذا شفنا الأمالجام أو the restoration موجودة وعندنا chipping of the two structure adjacent. This gives an indication for replacement. زين. النقطة الأخرى اللي تخص restoration, we have to look whether this restoration affect the periodontal tissue health or not. We have to look for three important points. The first one is the roughness of the restoration adjacent to the periodontal tissue. Sometimes the margins of the class 5 extend near the gum, whether in contact or subgingival. This margin should be smooth very well. Otherwise, the roughness of the margin, it can it can dictate the inflammatory process, can initiate inflammation because of the plaque retention. Second point is overhang. Restoration overhangs seen by the radiograph here. This overhang also impede the cleaning ability with the flossing and can induce periodontal problems. So we have to, when this condition is present, it's important to remove the overhang either by special instruments bears, or we have to replace the restoration. The third important point regarding the restoration periodontal health is that the margin of the restoration should be placed away from or not impinging the biological width, which is the biological width. It means the area or from the depth of the sulcus to the crest of the bone. This area should not be impeded by the restoration. يعني احنا margins of the restoration should lie here only within the sulcus. I can place my margin till here. Otherwise, if I introduce my margin in this area and I become very close to the crest of the bone, so this is called impingement, and I will place this tissue into a stress position which can initiate periodontal problem. طبعا النتيجة إذا سوينا violation بالbiological width راح عندنا نتيجتين، إما يصير عندي persistent inflammation proximally, or there will be a bone loss with gingival inflammation or gingival recession. Also, we have to check the interproximal contacts and the occlusal contacts. The interproximal contacts is checked by simply passing the dental floss between the teeth. The restoration should allow the easy passage of the dental floss with slight resistance. If the floss doesn't pass, so it is important to recontour the contact area in a way to or to replace the restoration. Sometimes there is an open contact. The contact is not proximal contact is not well restored. Also, and this indicates or dictates the replacement of the restoration. Occlusal contacts are also important to see whether the restoration is under high occlusal load or not. يعني إذا كانت الريستوريشن الفولنج يصير عليها primary loads بعد ما نخلي
نسوي بايت ريكوردينج باي ذا articulating paper. إذا شفنا ده يصير عندنا اللود أغلبها على ال restoration. So in this condition we have to eliminate such high contact ونسميه premature contact. بالمقابل إذا كانت ال restoration ما عليها أي load نهائيا أو صار out of occlusion, also the restoration should be replaced. Otherwise there will be a super eruption of the opposing tooth. Also during examination we have to evaluate the occlusion. We have to look for the occlusal interferences between the centric relation and the maximum intercuspation, and also we have to look for the number position of the occlusal contacts, and also the stress placed on the occlusal contacts, the amount, pattern of attrition of the teeth, and also the restoration resulting from occlusal function. Also we have to check for the inter-arch space, whether it is possible to place a restoration or not, or we have to raise the vertical dimension. Also, it's important to evaluate the integrity of the tooth and also the presence of crack or fracture. There is a case which is called the cracked tooth syndrome. In this condition, there is an incomplete tooth fracture, and the patient suffers from pain by cold or during mastication. So during biting or during cold, there will be a sharp pain of shorter duration. The cusp most commonly fractures are the non-functional cusp. There are many types of cracked tooth syndrome. طبعا هذا نشوفه يعني راح نشوفه قد يكون يعني السن هذا restored by composite amalgam restoration or sound tooth. بس الدراسات يعني شافت انه هو راح يكون ويا الامالجام. اذا كان عندنا amalgam restoration راح يكون الاحتمالية الفراكتشر تكون اكثر من الساوند توث واكثر من الكومبوزيت restoration. طبعا طرق التشخيص راح تكون صعبة، يعني ما راح نقدر نشوفه باي فيجوالي الكراك، ولا راح نقدر انه نسوي له تيستينج by probe or even by X-ray difficult. The two most useful tests are the trans-illumination by applying intense light on the tooth. فهنا راح يصير عندنا refraction or reflection لللايت، فما راح يعبر للجهة الثانية، ممكن يبين عندنا line of fracture واضح. Or another test is the biting test by placing a wooden stick or rubber wheel between the arches and ask the patient to bite. طبعا هذا راح نخليه على tooth by tooth يعني alone and to see the causative tooth. طبعا من يصير biting راح يبين عندنا pain. Aesthetic evaluation. It is important to evaluate the aesthetic part in order to know whether the patient needs correction or not regarding the aesthetic part. يعني عندنا المشاكل اللي تصير عندنا أكثر شيء اللي هي قد يكون staining or discoloration of the teeth. أحيانا the form of the tooth needs correction regarding the ratio of the width to length, and also the sometimes we have a gummy smile, يعني not only the teeth and also the gum. يعني إذا كان عندنا caries or anesthetic restoration needs correction, the color of the restoration not matching the tooth. كل هاي عوامل خلينا يعني لازم نخليها بالنا
حتى نخليها بالتريتمنت بلاننج. وطبعا العلاج التريتمنت راح يكون يعني varies from simple choice، يعني قد يكون فقط انه مثلا نسوي scaling and polishing that's it, or it includes micro abrasion or bleaching or قد يكون invasive مثل placement of direct or indirect veneers or complete crown placement. Evaluation of the periodontium. ذكرنا بداية هاي المحاضرة أن العلاقة بين restoration of the teeth with the periodontal health. فأكيد يعني we have to check the periodontium. Important to check the periodontium health before starting the treatment. We have to look for the tissue color, texture, contours, edema, circular exudates, and also the amount of plaque calculus and their relation to the inflammation. طبعا احنا عندنا يعني عادة انه بنبدي علاج او خطة علاجية يعني نشوف انه البيشنت عنده مشاكل باللثة، نحاول انه نعالجها قبل ما نبدي معالجات الاوبراتيف ورك، يعني خاصة اذا كان عندنا class 2 restoration class 2 sorry it needs the tooth has caries, proximal caries need class 2 restoration, so it is better to go first for the periodontal treatment in order to gain healthy periodontium before starting the operative work. Evaluation of radiographs, of course, it is an essential part of the for the examination. It is a good important investigation because it reveals many things that cannot be seen by the visual examination. طبعا there are many situations that needs radiographic evaluation، هاي مذكورة هنا، يعني إذا كان عندنا previous root canal therapy, previous periodontal treatments, pockets، إذا البيشنت عندنا history of pain or trauma، إذا عندنا large restoration or deep caries حتى نشوف extension مال caries، إذا كان عندنا مثلا mobility بالأسنان أو عندنا parafunctional habits نريد نشوف البون support، يعني هواي أمور يعني missing tooth نريد نسوي مثلا replacement، كل هاي الأمور تحتاج أكيد أنه ناخذ radiograph before or study the radiograph before treatment. طبعا بيها فوائد كثيرة الراديوغراف، حتى تفيدنا احنا إذا حتى نشوف المارجنال اوبننج، يعني نشيك إذا بعد ما نسوي الريستوريشن إذا كان عندنا اوبننج، إذا كان عندنا overhang restoration. marginal opening يعني مثلا عندنا كراون ونريد نشوف السيتنج مالته، نشوف بالاكس راي ممكن نشوف انه هل هو المارجنز اوكي or not. evaluation of diagnostic cast. it is not يعني هذا مو لكل patient، ممكن انه بس بعض الكيسز اللي تحتاج some cases it needs evaluation for the diagnostic cast, especially when we are going to change the occlusal scheme or to raise the vertical dimension in patients with reduced vertical dimension. يعني نحتاجها in cases of full mouth rehabilitation. اوكي، بعد ما كملنا ال evaluation وال assessment of the conditions of the dentition, periodontium, occlusion، بعد كل هذا we have to plan our treatment. طبعا ال planning of the restoration لازم ندرس كل tooth، ندرس ال remaining part of the tooth، نشوف انه ال tooth هذا restorable or not, and also to identify the type of treatments we need and type of material, and also the techniques, whether direct filling or indirect restoration. Also, we have to check the functional need of the tooth, the aesthetic need for each tooth,
and the final objective of the overall treatment. The treatment sequence is important. Why? Because we have to know how to arrange the priority of the treatment options. So first we have to treat the severe cases. The most symptomatic tooth is important to start with. We put it for as the first treatment in the treatment plan. Also the aesthetic, we have to check the aesthetic need, and also it is important to consider the effective use of time. It is better to do quadrant dentistry. That means we start with in each quadrant in the same time. This is the end of my lecture. Thank you, and I will receive any questions from you. Thank you very much.